Ese digerir qui ahora mismo, en este preciso instante, tu vida no es limitada por tus circunstancias sino por tus pensamientos. Ese todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que alegres a ser depender de una sola cosa, tu mente. Piensa en esto por un segundo. No tu pasado. No tu economía. No tu suerte. Tu mente. Desde el momento en que despiertas hasta el instante en que te duermes, una voz te acompa. Esa voz te dice quiénes, que mereces, que puedes lograr y, en que no puedes lograr. Y la mayor de las personas jam se detienen a cuestionarla. La verdad es dura, pero liberadora, no es el mundo el que te frena, es la historia que te cuentas sobre ti mismo. Tu mente puede ser una prisión o puede ser el arma más poderosa que jams has tenido. La misma mente que duda, es la misma que puede creer. La misma mente que tiene, es la misma que puede conquistar. Los grandes cambios no comienzan con dinero, contactos o talento. Comienzan con una decisión mental. La decisión de no rendir. La decisión de levantar una vez. La decisión de decir, no importa lo que he pasado, todavía tengo control sobre lo que pienso y sobre lo que hago ahora. Cuando cambias tu mente, cambias tu enfoque. Cuando cambias tu enfoque, cambias tus acciones. Y cuando cambias tus acciones, cambias tu destino. Es que la pregunta no es si puedes lograrlo. La verdadera pregunta es: ¿qué pasará si, desde hoy, entrenas tu mente como entrenas tu cuerpo, como cuidas lo que amas, como proteges lo que es valioso? Porque si todo dependiera de tu mente. Entonces hoy no será un de cualquiera. Será el día en que decides creer en ti. Tu mente crea tu realidad mucho antes de que cualquier acción ocurra en el mundo exterior. Cada experiencia que vives pasa primero por el filtro de tus pensamientos, y ese filtro determina cómo interpretas lo que sucede, cómo reacciones y qué decisiones tomas. No ves el mundo tal como es, lo ves tal como eres. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y obtener resultados completamente distintos, no porque la realidad sea diferente, sino porque su forma de pensar lo es. Desde que despiertas, tu mente empieza a trabajar. Te dice el de ser pasado o lleno de posibilidades, si eres capaz o insuficiente, si vale la pena intentarlo o si es mejor rendirse antes de empezar. Estos pensamientos, repetidos detrás de, se convierten en creencias, y las creencias terminan guiando tu comportamiento sin que te des cuenta. Cuando crees que no eres suficiente, actas con miedo. Cuando crees que no mereces más, te conformas. Cuando crees que no puedes cambiar, ni siquiera lo intentas. Es, tu realidad termina reflejando exactamente lo que tu mente aceptado como verdad. La mente no distingue entre lo real y lo imaginado cuando una idea se repite con suficiente fuerza. Si constantemente dices que vas a fallar, tu cuerpo responde con tensión, dudas y parálisis. Si te dices que no eres capaz, tu energía disminuye, tu enfoque se debilita y tus decisiones se vuelven picudas. Con el tiempo, esos pensamientos crean hábitos, y las vidas crean una forma de vivir que conforma a lo que pensabas desde el principio. No porque fuera inevitable, sino porque fue programado mentalmente. Pero es como la mente puede construir mitos invisibles, también puede derribarlos. Todo logro humano, antes de existir en la realidad, existe primero como una idea en la mente de alguien que decide creer en ella. Nadie alcanza algo que primero no se permite imaginar. La confianza no aparece después del sitio, naissance, en la forma de un pensamiento sostenido incluso cuando no hay pruebas externas. Cuando empiezas a pensar de manera diferente, comienzas a notar oportunidades donde antes solo ves obstáculos. Empiezas a actuar con decisión, a hablar con firmeza, a persistir en pocos. Y es pequeño cambio mental, repetido en el tiempo, transforma completamente los resultados. Tu interno responde a la energía que proyectas desde tu mente. Cuando piensas con miedo, atraes situaciones que refuerzan ese miedo. Cuando piensas con determinación, empiezas a rodearte de personas, decisiones y caminos que coinciden con esa mentalidad. No es magia ni suerte, es coherencia interna. La mente alinea tus acciones, y tus acciones moldean el mundo que te rodea. Por eso muchas personas sienten que están atrapadas en la misma vida una y otra vez, repitiendo patrones, relaciones y errores. No han cambiado su realidad porque no han cambiado la forma en que piensan sobre sí mismas.
La verdadera transformación ocurre cuando tomas conciencia de que no tus pensamientos, pero eres responsable de ellos. En el momento en que eliges que ideas elementary de amor, recuperas el control. Empiezas a construir una realidad más amplia, más fuerte y más alineada con lo que realmente deseas. La mente, cuando es entrenada, se convierte en el motor más poderoso que existe. No necesita permiso, no necesita condiciones perfectas. Solo necesita una decisión interna sostenida. Y cuando esa decisión se mantiene, la realidad no tiene más opción que adaptarse. La voz interior es presente en cada momento de tu vida, incluso cuando no eres consciente de ella. No descansa, no se apaga y no desaparece con el peso del tiempo. Es un diálogo constante que interpreta todo lo que te ocurre y lo de significado. Esa voz puede convertirse en tu mejor aliada o en tu enemigo más peligroso, porque tiene la capacidad de impulsarte hacia adelante o de detenerte antes de que se quiera lo intenso. No necesitas que alguien te limite desde fuera cuando esa voz ya lo hace desde dentro. Muchas veces esa voz no nace contigo, fue aprendida. Se forma parte de experiencias pasadas, comentarios ajenos, fracasos, comparaciones y momentos de dolor. Con el tiempo, empieza a hablar como si tuviera la verdad absoluta. Te recuerda errores antiguos, exagera metas y minimiza tus capacidades. Te convence de que no es el momento, de que no es suficiente o de que otros son mejores que tú. Y lo más peligroso es que, al escucharla todos los días, comienzas a creer que esa voz existe, cuando en realidad solo es un hábito mental. Cuando esa voz domina, cada desaparecer más grande de lo que es. Antes de dar un paso, ya estás agotado mentalmente. Antes de intentar algo nuevo, ya te has dicho mil razones por las que no funcionar. Esa narrativa interna afecta tu postura, tu tono de voz, tu energía y tu manera de actuar. Poco a poco, empiezas a vivir en modo defensa, evitando riesgos, confiando con menos, eligiendo seguridad en lugar de crecimiento. No porque no tengas potencial, sino porque la voz interior te ha convencido de que no vale la pena intentarlo. Sin embargo, esa misma voz también puede convertirse en una fuente de fuerza inmensa. Cuando cambias su tono, cambia tu experiencia del mundo. Una mente que se habla con respeto y firmeza enfrenta los problemas de manera distinta. No niega las dificultades, pero tampoco se deja dominar por ellas. Empieza a decir que puede aprender, que puede mejorar, que puede resistir. Esa forma de hablarse uno mismo no elimina el miedo, pero evita que el miedo tome el control. Hay espacio, nace el coraje. El cambio ocurre cuando tomas conciencia de que no todo pensamiento merece ser obedecido. La voz interior no siempre dice la verdad, muchas veces solo repite viejos patrones. Al observarla, empiezas a notar que intenta proteger del dolor manteniendo pico. Pero crecer siempre implica incomodidad, y esa voz no lo entiende. Solo sabe advertir, no sabe soar. Cuando lo comprendes, recuperas el poder de elegir que pensamientos seguros de pasar. Y una voz interior fortalecedora no surge de la noche a la mañana. Se construye con repetición, con coherencia y con decisiones conscientes. Cada vez que eliges levantar a pesar de la duda, esa voz se debilita. Cada vez que actas en que el miedo es presente, esa voz pierde autoridad. Y cada vez que cumples una promesa contigo mismo, una nueva narrativa comienza a tomar forma. Y no es una voz que se boti, sino una que empuja, que sostiene y que recuerda quiénes incluso en los momentos difíciles. Al final, nadie vive más tiempo contigo que tú mismo. Nadie escucha esa voz tanto como tú. Por eso, aprender a dominarla no es un lujo, es una necesidad. Porque la vida que construyes es profundamente influenciada por las palabras que te dices en silencio. Y cuando esa voz deja de destruir y empieza a impulsar, todo cambia desde adentro hacia afuera. Las limitaciones más grandes no suelen aparecer como muros visibles ni como puertas cerradas frente a ti, aparecen como pensamientos silenciosos que se sienten normales, razonables y hastílicos. Son ideas que no gritan, pero que susurran constantemente que hay cosas que no son para ti, caminos que no deberás tomar y shoes que será mejor abandonar antes de sufrir una decepción. Estas limitaciones mentales son peligrosas precisamente porque no parecen enemigas, parecen sentido común. Desde temprana edad, la mente empieza a construir fronteras invisibles basadas en experiencias, errores, comparaciones y mensajes externos.
Un fracaso no proceso de se transforma en una identidad. Y una crítica repetida se convierte en una verdad interna. Poco a poco, la persona deja de preguntarse cualquiera y comienza a preguntarse que es realista. En ese momento, la mente deja de expandirse y empieza a encogerse. No porque la capacidad haya desaparecido, sino porque el permiso interno fue retirado. Estas barreras mentales condicionan las decisiones diarias. Influyen en que oportunidades se toman y que se ignoran, en que palabras se dicen y que se guardan, en que riesgos se evitan y que se enfrentan. Y una persona puede tener talento, energía y recursos, pero si su mente acepta la idea de que no es suficiente, actuar como alguien limitado. El cuerpo seguirá las órdenes de la mente, incluso cuando esas órdenes están basadas en miedo y no en realidad. Los inquietantes que la mente se esfuerza por confirmar sus propias creencias. Cuando alguien cree que no puede lograr algo, inconscientemente busca pruebas que refuerzan esa idea. Cada era civil de evidencia, cada obstáculo se interpreta como un seal para detenerse. De esta forma, la limitación mental se convierte en una práctica que se cumple sola. No porque el resultado fuera inevitable, sino porque la mente será el camino antes de recorrerlo. Sin embargo, esas limitaciones no son hechos, son interpretaciones. No definen lo que es, solo reflejan lo que es creado hasta ahora. La mente tiene la capacidad de adaptarse, aprender y reconfigurarse, pero solo cuando se le permite cuestionar lo que de presentado. En el momento en que una persona se atreve a pensar en all de sus viejas conclusiones, empieza a notar que muchas de las barreras que parecen slides en infidels. No desaparecen de inmediato, pero comienzan a perder poder. Cuando una limitación mental se rompe, no siempre ocurre con un gran evento. A veces sucede con una pequeña decisión diferente, con una acción que contradice una vieja creencia. Esa acción envía un mensaje profundo a la mente, tal vez no todo lo que pensar cierto. Ahí tal vez abre una grieta. A través de esa grieta entra una nueva posibilidad, una nueva identidad, una nueva forma de verse uno mismo. Las personas que logran transformaciones profundas no son aquellas que nunca tuvieron miedo, sino aquellas que entendieron que el miedo no es una orden. Aprendieron que las limitaciones internas pueden ser desafiadas, incluso cuando siguen presentes. Al hacerlo, descubren que el crecimiento ocurre fuera de la zona mental conocida. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse alcanzable, no porque el mundo haya cambiado, sino porque la mente deja de imponerse como el meta final. El cambio real rara vez comienza cuando todo es listo, cuando las condiciones son ideales o cuando el miedo ha desaparecido por completo. Comienza en un momento interno, silencioso, casi invisible, donde una persona decide que no quiere seguir viviendo de la misma manera. Esa decisión no depende de la aprobación de otros ni de seals externos, nace en la mente y se sostiene desde dentro. Antes de que el mundo muestre un cambio, la transformación ya ha empezado internamente. Muchas personas esperan sentir seguras para actuar, pero la seguridad no es el punto de partida, es el resultado. La mente busca certezas porque teme el error y el rechazo, pero la vida no funciona bajo garantías. Las oportunidades no ligan cuando todo encaja, ligan cuando alguien es dispuesto a avanzar con dudas. La decisión interna rompe la parálisis mental y permite que el movimiento ocurra. No elimina la incertidumbre, pero evita que estas conviertan en una excusa para quedarse en vil. El interno rara vez se adapta primero. Las circunstancias suelen permanecer iguales incluso después de tomar una decisión profunda. Los mismos problemas, las mismas responsabilidades y las mismas limitaciones aparentes siguen. Lo que cambia es la forma de enfrentarlos. Una decisión interna redefine la relación con la dificultad. En lugar de verla como una barrera definitiva, comienza a verse como una prueba temporal. Esa diferencia altera por completo la energía con la que se acta. Cuando alguien toma una decisión interna óptica, su enfoque se vuelve más claro. Empieza a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Ideas, opciones y caminos que siempre estuvieron comienzan a cobrar sentido. No es que aparezcan de la nada, es que la mente ahora está preparada para reconocerlos. El cambio mental abre espacio para nuevas interpretaciones de la realidad, a esas interpretaciones con acciones diferentes.
La historia demuestra que los grandes avances personales no surgieron de momentos modos, sino de decisiones tomadas en medio del caos, la duda o el cansancio. No hubo un instant perfecto, hubo una determinación sostenida. Esa determinación no es euforia constant, es compromiso. Incluso en los días en que la motivación baja, la decisión interna sigue presente y mantiene la dirección. Es lo que permite avanzar cuando el impulso emocional no est. Una decisión interna también redefine la identidad. La persona deja de verse como alguien que aspira y empieza a verse como alguien que acta. Esa nueva identidad influye en cada elección posterior. Las acciones comienzan a alinearse con la decisión, aunque sin piques y imperfectas. Con el tiempo, esas acciones acumuladas generan resultados visibles, pero el origen siempre fue invisible para los demás. El error es creer que el cambio necesita seals externas para validarse. En realidad, la validación más poderosa es interna. Cuando una persona se compromete consigo misma, el proceso ya está en marcha, incluso si nadie lo nota. La mente se reorganiza alrededor de esa decisión y empieza a buscar coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Esa coherencia crea impulso. El cambio no comienza cuando el miedo se ve, comienza cuando deja de tener la última palabra. No comienza cuando las circunstancias mejoran, comienza cuando la mente decide no seguir esperando. Esa decisión interna, sostenida en el tiempo, es la chispa que enciende toda transformación real. Los pensamientos no se quedan atrapados en la mente, siempre buscan una salida a través de la acción. Cada idea que se repite con frecuencia termina influyendo en la forma en que una persona se mueve, habla, decide y responde al mundo. Un pensamiento no es solo una opinión interna, es una instrucción silenciosa. Cuando la mente se llena de claridad, las acciones tienden a ser firmes. Cuando la mente es dominada por la confusión o el miedo, las acciones se vuelven incoherentes o inexistentes. La mente acta como un sistema de dirección. Marca el rumbo antes de que el cuerpo del primer paso. Si una persona piensa que no tiene opciones, actuar como si realmente no las tuviera. Si cree que el esfuerzo no vale la pena, su nivel de compromiso ser nimo. De esta manera, los pensamientos no solo prestan a las acciones, las moldean. Incluso la falta de acción es una consecuencia directa de una forma de pensar. No hacer nada también es una decisión influenciada por la mente. Cuando los pensamientos son claros y alineados con un propósito, las acciones acquieren sentido. No son impulsivas ni reactivas, son intencionales. La persona sabe por qué acta, incluso cuando el resultado no es inmediato. Esa claridad evita la dispersión de energía y permite sostener el esfuerzo en el tiempo. Las acciones correctas no siempre son las más fáciles, pero las más coherentes con lo que se quiere construir. Los pensamientos repetidos crean patrones. Un pensamiento de disciplina genera hábitos de constancia. Un pensamiento de duda genera hábitos de postergación. Con el tiempo, estos hábitos definen el estilo de vida. No se trata de un solo pensamiento aislado, sino de una narrativa interna constante que dirige el comportamiento diario. Por eso, dos personas con las mismas oportunidades pueden terminar en lugares completamente distintos. La diferencia no está en el contexto, sino en el tipo de pensamientos que guían sus acciones. Las emociones también siguen esta secuencia. Un pensamiento genera una emoción, y esa emoción impulsa o frena la acción. Cuando la mente interpreta un desafío como una amenaza, el cuerpo responde con tensión y evasión. Cuando lo interpreta como una oportunidad de crecimiento, la respuesta es movimiento y enfoque. La acción es el reflejo visible de un proceso mental invisible. Cambiar la acción sin cambiar el pensamiento es temporal, cambiar el pensamiento transforma la acción de forma duradera. A medida que las acciones se repiten, comienzan a construir resultados. Esos resultados refuerzan los pensamientos originales, creando un ciclo. Pensamientos claros producen acciones alineadas, las acciones producen resultados, y los resultados fortalecen la creencia. De la misma manera, pensamientos negativos producen acciones débiles, resultados pobres y una confirmación constante de la duda inicial. Romper ese ciclo requiere intervenir en el origen, la forma de pensar. Cuando una persona toma control de sus pensamientos, no se vuelve perfecta ni infalible, pero se vuelve consciente.
Isa consciência permite eleger actions mas correntes incluso em momentos difíceis. No se acta por impulso ni por medo, sino por direcção. La mente digita discern espacio catico is convierte en una herramienta estratégica. Las actions correctas no nacen de la casualidad, nacen de una mente entrenada para enfocarse en lo que importa. Cuando el pensamiento cambia, la acción lo sigue de manera natural. Y cuando la acción cambia, la vida empieza a responder de forma diferente. Todo movimiento significativo comienza en la mente, pero solo se vuelve real cuando se expresa a través de acciones alineadas. La mente es el único lugar donde el pasado, el presente y el futuro existen al mismo tiempo. En ella viven los recuerdos que pesan, las decisiones que se toman ahora y las visiones de lo que todavía no existe. Por eso, cuando la mente no está entrenada, se convierte en un espacio catico donde el miedo, la duda y la distracción compiten por el control. Pero cuando se entrena, se transforma en una fuerza estable, capaz de sostener el crecimiento incluso en medio de la incertidumbre. Entrenar la mente no significa eliminar los pensamientos negativos, sino aprender a no ser dominado por ellos. La fortaleza mental no nace de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad de mantenerse enfocado a pesar de ellas. Una mente entrenada sabe observar el problema sin identificarse con. Reconoce la emoción, pero no permite que esta defina cada acción. Esa distancia interna crea claridad, y la claridad permite tomar mejores decisiones. La vida presenta desafíos constantes, y cada uno exige una respuesta. Sin entrenamiento mental, la reacción suele ser auténtica, basada en hábitos antiguos y respuestas emocionales inmediatas. Con entrenamiento, la respuesta se vuelve consciente. La persona elige como actuar en lugar de reaccionar por impulso. Esa diferencia parece pequeña, pero con el tiempo redefine completamente el rumbo de una vida. Las decisiones conscientes se acumulan y construyen un destino distinto. Una mente entrenada desarrolla la resistencia. No se rompe fácilmente ante el fracaso ni se deja llevar por el sitio momentáneo. Mantiene el equilibrio. Aprende a interpretar los errores como información y no como condenas. De esta manera, el fracaso deja de ser un final y se convierte en parte del proceso. Esa capacidad de persistir, incluso cuando los resultados tardan en llegar, es lo que separa quienes avanzan de quienes se detienen. El entrenamiento mental también fortalece la identidad. La persona deja de verse como víctima de las circunstancias y empieza a verse como protagonista de sus decisiones. Esta percepción interna cambia la forma de enfrentar la vida. Y no se espera que el entorno cambie primero, se acta desde la convicción de que siempre hay un margen de control interno. Ese control no garantiza resultados inmediatos, pero garantiza dirección. A medida que la mente se entrena, el enfoque se vuelve más preciso. La dispersión disminuye y la energía se canaliza. En lugar de reaccionar a todo, la persona aprende a elegir en que poner atención. Y donde ve la atención, ve el esfuerzo. Esa capacidad de sostener el enfoque en lo importante permite avanzar con mayor consistencia, incluso en contextos difíciles. Con el tiempo, el entrenamiento mental se refleja en la realidad externa. Las decisiones son más firmes, las acciones más coherentes y los resultados más estables. El destino deja de sentirse como algo aleatorio y empieza a percibirse como una consecuencia de elecciones repetidas. No se trata de controlarlo todo, sino de influir conscientemente en el camino. El verdadero poder de entrenar la mente está en que devuelve la autor de la vida. Nada externo desaparece por completo, los desafíos siguen existiendo, pero no definen el final de la historia. Una mente entrenada no promete facilidad, promete continuidad. Y esa continuidad, sostenida en el tiempo, es la que transforma el destino desde dentro hacia afuera. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana, sino que se logra con constancia, convicción y acción diaria. Si este video te inspira, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal porque tu apoyo nos impulsa y nos ayuda a compartir positividad con más personas en todo el mundo. Activa la campana de notifications para no perder ninguna dosis de motivación y crecimiento personal. Hasta la próxima, mantén enfocado, fuerte y sigue persiguiendo tus sueños. Levitate, pulso positivo. Avancemos juntos.